hundreds of different languages and cultures, people from hundreds of different races and dialects that change every 10 kilometers. This is India. On this day, 75 years ago, this assorted mixture was made an independent nation. India was a democratic experiment to try and bind all of these diversities together as a single country. The foundation of this experiment? The Indian Constitution. It gave the citizens of India certain rights and freedoms. But now, after 75 years of independence, have these rights and freedoms ensured an equal India? Let's take a look. After independence, many laws were introduced to promote education and increase the literacy rate of India. To eradicate biases, seats were reserved for women and children of historically backward castes. Many scholarships were given and free primary education was introduced. In the last 75 years, India's literacy rate has jumped from a mere 12% in 1947 to 77% in 2022. But on one side, where students have benefited from these laws and policies, the lives of some teachers have faced negative effects of these laws. मला 8,500 पगार आहे आणि आमच्या मदतनीसला 4,500 पगार आहे. काहीच परवडत नाही. सिलेंडरच 1,000 रुपये झाले आता. मी सर्व आमच्या मदतनीस आणि सेविकांच्या वतीने असं बोलते की सरकारने ज्या मुलांचा आम्ही पाया घडवतो, सरकारने आमच्याकडे थोडंसं जास्त लक्ष द्यावं आणि आमचा पगार वाढवावा. कारण एवढ्याशा पगारामध्ये आम्हाला काहीच परवडत नाही. आज आम्ही देशाचे नागरिक घडवतो, म्हणजे किती मोठं काम करतो. तसं म्हणायला ना, आम्ही अंगणवाड्यांच्या ज्या आम्ही सर्व महिला आहोत, आम्हाला कधीच डिमांडच दिलेलं नाहीये, महत्वच नाहीये. म्हणजे आम्हाला आतापर्यंत त्यांनी आम्हाला कधी हेच केलेलं नाहीये की तुम्ही हे एवढं करताय आणि लहान मुलांसाठी तुम्ही हे सगळं करताय की तुमचे पगार वाढावेत, अशी त्यांची कधी अपेक्षाच नाहीये. यासाठी आम्हाला शासनाची दारं ठोठावी लागतात, आंदोलनं करावी लागतात. जेल भरो आंदोलन केले. आमचं मानधनच वाढवलं पाहिजे त्यांनी, सरकारने. आमचं मानधन जर वाढवलं, खरं तर आम्हाला मानधन नकोच आहे, आम्हाला वेतन पाहिजे. वेतन. Just as underpaid teachers have been a long ignored problem in India, another historically overlooked profession is commercial sex work. Even with a population of over 1.3 billion, sex remained a taboo in India till recent years. But especially in the last 5 years, a new industry seems to be gaining ground. Online sex work has grown at an alarming rate in India. A website like OnlyFans gives anyone and everyone a platform to open their account and put content without any censorship. This has resulted in massive amounts of Indian men and women finding their liberation online. This is supported by the Immoral Traffic Prevention Act of 1986 that allows the sex trade to be conducted in private spaces. But is that the case of all sex workers in India? खुशी से हम नहीं खड़े रहते, हमको भी तकलीफ होती है, दिन भर रुकते हैं तो। मगर हम ये चाहते, दुनिया वाले हमको ऐसा क्यों बोलते? क्योंकि हम गलत नहीं है ना, हमें गलत बनाया गया है, हम खुद से नहीं बने। पहले पहले पे हाथ लगाए या छुए तो तकलीफ होता, अभी पता चल गया, अभी अपने को निकलने वाले तो कोई तो निकल नहीं पाएंगे, अभी तो कोई घर पे भी नहीं जा पाएंगे हम एक बार निकल के, तो इसलिए आदत पड़ गई, वो निकल नहीं सके। समाज में क्या बोलेंगे, वापिस हम जाएंगे, घर वाले क्या पूछेंगे क्या नहीं, ऐसा बोल के डर के घर पे अच्छा नहीं लगता, किधर भी घूमने भी अच्छा नहीं लगता है। हम ऐसे बाजार में रुकते हैं, हमें कोई देख लेगा तो क्या सोचेंगे, अरे ये तो वहाँ रहती है। हम जाने के लिए डरते हैं बाहर किधर भी, मतलब हमारा घूमना खाना पीना उठना सब गली में ही करते हैं, किधर जाएंगे तो लोग नाम रखेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हम बाहर घूमने में हिचकिचाए नहीं, हमें कोई उंगली ना करे, हमको इज्जत मिले, हम भी इज्जत चाहते हैं, हमको घूमना फिरना हमें हमारा भी इच्छा है। Some people, just like the sex workers, are craving for freedom. But even those who have recently gotten freedom are fighting their own battles. In the past decade, India has become more acceptable to homosexuality and queer identities than ever before.
After decriminalizing homosexuality, many sections of the LGBTQ community have started to enjoy their rightful freedom that was denied to them for decades. But on the other hand, some people's lives have still not improved after the Supreme Court's 2018 verdict. The lives of the oldest members of the community, the transgenders, remain just as difficult as they were before. जे आम्हाला देवानी दिले त्या आम्हाला दृष्टिकोनातनं बघा, ज्या दृष्टिकोनातनं आम्हाला बघायचं नाही ते दृष्टिकोन बघू नका. माझं नाव हर्षदा संजय थोरात, माझं शिक्षण 8वी झालेलं आहे. मी पुण्यात सारसबाग मागत असते. काही लोक आम्हाला पैसे देतात, काही लोक पैसे देत नाही, लांबून येतात, इशारे वगैरे करतात, घाणेरड्या म्हणजे वृत्तीने पाहत असतात की हेच की आम्हाला जास्त हे नाही, सपोर्ट नाही कोणाचा, की जेणेकरून मुलं येतात, काही छेडछाडी करतात, असे फोटो काढतात मागायला लागलं की बॅकसाईडनी, बाकीचं वगैरे तेच. पण आम्हाला सपोर्ट पाहिजे सरकारकडनं, जे आम्हाला जे प्रोसिजर पाहिजे ती आम्हाला नाही. पण आम्हाला लोक कामाला ठेवत नाही, कारण काही काही लोकांचे दृष्टिकोन चांगले असतात की जेणेकरून हे म्हणतात की देवाची माणसांना काम कसं ठेवायचं. आम्ही स्वतः माणसं जे आम्ही जे किडनर लोक आहेत, आम्ही स्वतंत्र नाही वाटत, बाकीची माणसं आहेत. कारण का लेडीजला व्हॅल्यू आहे, पुरुषांना व्हॅल्यू, किडनर लोकांना व्हॅल्यू नाही आहे आजकाल. आम्हाला जो आमचा धर्म आहे तोच मिळाला पाहिजे, आम्हाला जास्त काही नको. In 21st century India, harassment isn't something that only happens on the street. Our online world isn't very different. In the past decade, social media has changed the face of the world. For the first time ever, people had the chance to popularize their presence and their creativity in front of the entire world. Using these platforms to their benefit, some influencers have now become household names. Aided by the freedom of expression guaranteed under Article 19 of the Indian Constitution, social media has transformed what stardom means and the way we look at cultural icons. But on the other hand, that very law has proved to be a nightmare for some. नमस्कार, मी माझं नाव नाही सांगू शकत, पण माझ्यासोबत झालेली एक घटना मी सांगू इच्छिते. मी बाय प्रोफेशन मॉडेल आहे आणि मॉडेल असल्यामुळे माझं सोशल मीडियावरती ओपन अकाउंट होतं. सोशल मीडियावरती फोटो टाकणं हे माझं फ्रीडम आहे, पण या फ्रीडमचा काही लोक गैरवापर सुद्धा करतात. माझ्या पर्सनल लाईफमध्ये काही लोकांसोबत माझे वाद झाले आणि त्याच लोकांनी माझे फोटोज नको नको त्या वेबसाईटवरती वापरले. त्याचा मला आणि माझ्या फॅमिलीला खूप त्रास झाला आणि त्यानंतर मी माझं सोशल मीडिया अकाउंट बंद केलं. त्यामुळे माझ्या प्रोफेशनल लाईफ आणि करिअरवरती खूप फरक पडला. पण सोशल मीडियावरती बऱ्याचशा लोकांना असे अनेक प्रॉब्लेम फेस करावे लागतात. माझ्या फ्रीडमचा तर वापर मी चांगल्यासाठीच केला होता, मग मला समजत नाही याला फ्रीडम म्हणावं का. Today, as India celebrates 75 years of its independence, we are more divided than ever. The gap between the two Indias is increasing day by day, but only till we let it. Today, we also have the opportunity to bridge that divide, act as a glue that binds the two Indias together, use our constitutional rights to empower and not oppress. The whole world is watching, and the choice is up to us.